May question pa ba about call out sa toilet and bath? Wala na po. So again, let me reiterate, no, pwedeng option yung call out sa toilet and bath detail, kitchen detail, stair detail, no? Pwede rin yung view natin. Alala nyo kung paano tayo nag-establish ng elevation. Halimbawa, kukuhanan mo ng mga elevation, ito, pwede mong ipasok dyan yung bilog tsaka haba na view. Naalala nyo yun? Siyempre, hindi lang naman natatapos sa plano. Meron pa tayong apat na face, apat na side. Apat na side na ipapakita sa detalye. Hindi lang naman nagtatapos sa plan. So, yun nga, either of pwede kang mag-elevation para makita yung apat. So, apat na bilog na may haba yung ilalagay mo sa loob. No? Pero yun, magpo-fall yun under sa elevation. Dito na yan. Kasi yun ang ginamit mo as your base plan. Copy? Hindi ko na example. Or kailangan pa natin example. Okay na, sir. Okay na? Tama. O sige, okay na. Basta same lang siya ng idea ng elevation. This time, dito mo lang siya ipapasok. Make sure pag kinalik mo yung haba, makikita mo yung view range. Make sure makikita ito. Itong side na to, side na yan, side na to. And yung isa pang side, no? And then lahat po ng kailangang ilagay, specifications, call-outs, dimensions, ilagay ninyo para mas maintindihan. Okay? Control S ako. Move on tayo, no? Line weight. Okay na. Balik tayo kay project browser, floor plans level 1. So tatanggalin ko lang lahat ng solid fill ng aking walls. So select ko tong iba pa. And then properties palette, edit type. Under graphics zone is color, scale, fill pattern. Select natin, ellipsis button will appear. And then lagyan ko na siya ng, kanina sabi ko temporary lang yung concrete. Lagyan ko na siya ng diagonal crosshatch para hindi na tayo paulit-ulit. Click apply, okay. Yan. Same goes dito sa ating exterior wall. Select, go to properties palette, edit type. Under graphics, color, scale, fill pattern, ellipsis button will appear. Diagonal crosshatch. And then, habang selected po, i-edit ko. No, gawin kong 1 mm. Pareho. Okay lang, okay. Apply, okay. And then, meron pa ako dito isang wall. Select ko din, edit type, concrete, and then diagonal crosshatch. Okay. Apply, okay. So, lahat po may crosshatch na. Tama ba? Do you copy? Nakakasunod po ba? And then, syempre, sa iba nyong section na tinamaan yan, no? Matik ko, ganun na rin siya. Okay na? Balik ako floor plans level 1. Okay na po ba? Napalitan na lahat. Diagonal crosshatch. And then 1 mm po. Paki-edit or modify. Hello, okay na po ba? Okay na po. Ano nandyan na ba? Mr. Vargas? Okay na. Thank you. Sige. Mr. Vargas, nasan ka na? Nandito na ako. Game. So, let's start. No, lagyan ng line weight. Go to Manage tab. First time ba to manage? Yes or no? Manage tab, first time ba?
tayo sumasagot. Manage tab po, under settings, how many tools do we have? Ilan pong tools meron? Low. There are 14, no? Hanggang dito kay additional settings. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Unahin muna natin si additional settings tool drop down. Ayusin muna natin, no? Hanapin ninyo si line weights. Select po si line weights tool. Yan. Aayusin muna natin yung ating line weights, no? Based saan? Sa tatlo klase. Isang model line weights, perspective line weights, and then annotation line weights. So as default, selected si model line weights kasi siya rin naman yung nauna, no? Sa listahan. Ang model line weights daw are model line weights, control line width for objects like walls and windows in orthographic views. They depend on the view scale. So depende sa view scale mo. Sabi diyan, model line weights daw ay kinokontrol, no, yung width ng objects mo like walls and windows. Saan? Orthographic. Ano ibig sabihin ng orthographic? 2D, 3D. 2D, 3D ba to? Orthographic mo, di ba two-dimensional? So lahat ng two-dimensional mo na walls, like walls and windows, yan po ang kanya iko-control. Okay? And then for scale 1 is to 10, 1 is to 20, 1 is to 50, 100, etc. etc. So may mga line weight po from pinakamanifest na 1 up to pinamakapal na 16. No? For example, sa 1 is to 100 mo, ano ba yung ginamitan natin ng mga orthographic view section elevation? So, kung may 1 is to 100 ka, halimbawa, yung 1 mo is 0.1, pwede nating baguhin yan. Okay lang tayo sa 0.1. Sa 2, 0.13, 3, 0.25, 4, 0.35. I think okay lang muna tayo dyan. Huwag na natin munang baguhin. No? Then perspective line weights. Perspective model line weights control line widths or for object like walls and windows in perspective views. So yun naman may specific. So ito naman yung perspective views natin. 3-dimensional naman. Ito, ano? So kinokontrol daw niya. Palitan natin yung 1 ng 0.1. Yung 2 is 0.2. 3 is 0.3. Yun na lang muna. So 1.1, 2.2, 3.3. And the next annotation line weights, ito importante, no? Isa to sa pinaka-importante, no? Annotation line weights control line weights for objects like section and dimensions. They are independent of view scale and projection method. There are 16 annotation line weights. Click on a cell to change line width. Ang 1 natin, gawin natin 0.1. 2 is 0.2. And then 3 is 0.3. So yun lang 1, 2, 3. Click apply. Pag okay na, click okay. So maayos na po yung ating mga line weight. Depende sa paggagamitan. Ano? Next po, i-apply natin. Under Manage tab pa rin, Settings panel. Andiyan po si Object Styles Tool. Click. Okay. So under Object Style Tool, meron po tayong dialog. And then meron diyang first column is yung category. No? Unahin na natin si walls. So scroll down ninyo, click nyo si walls. Click nyo yung plus button. No, makikita nyo may common edges, hidden lines. Balik ko lang, click uli yung minus button. And then meron ditong corresponding line weight. Pero nahahati into two. No? May dalawang klase. Another column for projection and then cut. Si projection po, ano-ano itong mga projection natin? Elevation, section, etc. So 2D. And then yung cut po is yung 2D natin na plano. Copy ba?
Projection natin yung mga elevation sections, 3D views. Ito namang cut is plan, view. Maliwanag. So kung floor plan yan, kakapalan mo yung floor plan mo, dito ka maggagalaw. Copy. Kung nasa floor plan, si walls mo. Kung ang iyong walls naman ay nasa projection, ito naman siya. So kung in-elevate mo na or may elevation ka ng kinreate, kay walls mo, dito naman po siya gagalaw. Okay? So dito, under projection, gawin lang natin na 1. And then for cut, gawin natin 5. And then make sure yung line color ay naka-black. And then if you want to use line pattern, pwede kang mag-click dyan. Ayan po available to drop down. Okay? Next, okay na tayo kay walls. Make sure projection 1, cut is 5. For windows, projection is 1 din. Click mo lang, pwede ka mamili o kaya type mo. And then for cut, okay lang tayo kay 2. And then for line color, make sure naka-black po siya. Select ninyo yung black and then under color dialog, select niyo yung black. Okay lang. No? And then next, sa stairs natin, okay lang tayo kay 1, 1. Sa roofs, gawin nating 1. Yung roofs natin under projection and then for cut, 1 din. And then naka-black na siya, no? What else? Furniture. Okay lang yan sa 1. Yung floors natin na section, alin ang makapal dyan? So, gawin nating 5 ito, si projection under floors, and then for cut, 1 lang, and then for line color, it should be black. Select black, custom, okay. And then doors natin, click niyo yung plus sign yun sa doors. And then lahat po ng line color under doors ay gawin nating black. Yun muna. Wala naman ho tayong ipa-plot na kulay sa tracing paper, no, maliban kay black. Kaya lahat po should be black. Okay. And then, puntahan natin si panel. Under projection, iwawan ko lang si panel. And then yung cut natin, okay lang tayo kay 2. Yung swing, okay lang yung 1. 1 trim, okay lang yung 1. Yung glass natin, for projection, 1 lang. And then 2 for cut. Indoors ko, 1 lang sa projection. Okay na tayo kay cut sa 2. So, okay na. Black, black, black. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. And then, balik ko lang. Balik ako kay Windows. Click nyo si plus button. Yan, kailangan nating palitan din lahat ng kulay. So, i-block muna natin. Select nyo lang and then block tayo. Tapos, yung seal natin, palitan natin ng 1, 1 lang. Trim, kailang 1, 1 din. Yung opening, 1, 1 lang din. Okay. Yung glass natin, kay cut 2, kay projection 1. Yung Premol yun, okay lang tayo kay 2, 2. Okay. And then, i-block po lahat. May nakalimutan pa tayo. Black, black, black. Yan. Pag okay na, balik tayo. May nakalimutan pa ba tayo? Floors, doors, etc. Okay. Pag okay na,
Punta tayo kay annotation objects, check lang natin, no? Naka-1 naman lahat halos. Okay, and then apply na natin. Okay. Then TTL ko for thick line. Automatic ko meron na siyang line weight. Copy po. Kopya po ba? Yes po, sir. Okay, thank you. Andiyan ka na pala, Sir Vargas. Sa section ninyo, elevation, check din natin. Yung floors natin, makapal. So, pwede nyo yung palnipisan, babalikan ko ha. Ito, ang kapal ng floors. Saan? Sa cut. So, balik tayo. Floors. Sa projection. Tatang ko to. One. Fly, okay. Ayan, lumipis na. Pakitandaan po yung pag-apply ng line weight sa manage tab lang naman. First po option or first procedure would be the additional settings, no? Then ayusin nyo muna yung mga scale nyo, line weights. And the next, step number 2 is object styles. Application, no? Make sure yung line color is black lahat. Kay doors and windows, since maraming component, pinapasok pa ho natin and then from there, marami pa ho siya, i-block din natin. Ano? And then for cut sa plan views, ito yung mga projection natin, elevation section, 3D views, perspective. Okay. May question pa about line weights? If may gusto ko yung i-modify dun sa ating ginawa na line weight, wala naman yung problema. No? Sinample lang natin siya. Copy po. Yes po. Okay. Thank you.